Hola a todos, bienvenidos a Tío Paco TV. Estamos aquí en un nuevo gameplay que vamos a empezar. Nos vamos a embarcar en una aventura fascinante. Seguro en que muchos habéis oído hablar de ella. Y a los que no, os invito encarecidamente que la veáis porque os aseguro que os va a calar bien fondo. Se trata de nada más ni nada menos que Mass Effect, un juego donde encarnamos a un humano donde su destino consistirá en salvar la galaxia de unos malos malvados muy malos que ya veréis cómo son. Bien, vamos a iniciar la nueva carrera. Welcome to Alliance Military Database. Gracias por la Classified bienvenida. information Vamos a conectar la base de datos. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Vale. Aquí tenemos un perfil anterior que no voy a jugar, así que bueno, vamos a empezar uno nuevo. Hombre Please personalizado. log in to access your profile. Nombre de Paco Shepard. Warning, data corruption detected. Oh, bueno. Please reconstruct profile. Vale, vamos para allá. Confirm pre-service history. Vale, os voy a contar aquí. En este juego hay dos tipos de Shepard que podéis tener. El Shepard bueno y el Shepard malo. El Shepard bueno se le reconoce como virtud o parangón. El Shepard malo se le reconoce como rebeldía, ¿vale? O renegado. Da igual, es lo mismo. Entonces, hay que tener presente que dependiendo de los puntos que os interesen, si son de virtud o de rebeldía, tenéis que seleccionar cada una de estas opciones. O sea, una opción que se adecue a por lo que vais, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, te explica un poco el trasfondo del personaje. Así que bueno, voy a estar leyendo cada parte de estas y después os cuento lo que... Vale, del espacio. Tus padres pertenecían ambos al ejército de la Alianza, así que tu niñez la pasaste en diferentes naves y estaciones, sin permanecer muchos años seguidos en un mismo destino. Al final seguiste el ejemplo de tus padres y te alistaste al cumplir los 18. Vale, de las colonias. Naciste y creciste en Minduar, una pequeña colonia exterior del Través Aticano. Cuando tenías 16 años, unos esclavistas asaltaron Minduar y aniquilaron a tu familia y a tus amigos. Te salvó una patrulla de la Alianza. Pocos años después te alistaste en el ejército. Y por último tenemos la clase terrestre, que es... Eras un huérfano que creció en las calles de las grandes megápolis que cubren la Tierra. Al cumplir los 18 escapaste a una vida de crímenes de poca monta y bandas callejeras al alistarte en el ejército de la Alianza. Bien, entonces... Yo en este gameplay voy a jugar siendo un buen niño, o sea, yendo por las opciones que te den virtud. Después, más adelante, haré uno que sea renegado. Así aprovecharé esta excusa para rejugar este juegazo. Pero bueno, centrándonos en el tema. Si escogemos terrestre, te dan unos puntos extra de rebeldía. No sé cuántos, así que... Bueno, si os interesa podéis buscar más por internet. De las colonias es neutro, o sea, no beneficia ni a uno ni al otro. Y del espacio beneficia más a lo que sería la virtud o el parangón. Como ya os he dicho que mi intención es jugar con virtud, pues voy a escoger del espacio. Confirm psychological profile. Vale, perfil psicológico es otra cosa igual. Una cosa... Bueno, aquí describen una especie como de... cómo manejó una situación el personaje. Y bueno, os voy a leer un poco cada uno lo que es y después os contaré si beneficia a rebeldía o parangón. Vale. Superviviente. Durante tu servicio, una misión salió terriblemente mal. Quedaste atrapado en una situación de supervivencia extrema y tuviste que superar penurias físicas y psicológicas que habrían aniquilado a la mayoría de la gente. Sin embargo, tú sobreviviste, resististe cuando todos los demás cayeron. Al final, solo quedaste tú para contar la historia. Héroe de guerra. Al principio de tu carrera militar, te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora. Arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo, a pesar de que parecía imposible. Tu valor y tu heroísmo te han hecho ganar medallas y el reconocimiento de la flota de la Alianza. Implacable. A lo largo de tu carrera militar siempre te has guiado por un principio, los resultados. Te acusan de frialdad y brutalidad, y tu reputación de eficacia despiadada hace que tus camaradas te miren con reservas. Pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Bueno, vale.
visto los perfiles, el superviviente es el que no te da ni bien ni mal, es neutral. El héroe de guerra te da puntos extra de virtud, no sé si eran 5 o 10, pero bueno, por ahí anda la cosa. Implacable hace lo mismo pero con rebeldía, se te da puntos extra de rebeldía. Así que yo voy a escoger el héroe de guerra. Confirm military Y specialization. aquí llega el punto más importante del juego, que es escoger las clases. Así que bueno, vamos a ir mirando una por una. Soldado. Los soldados son especialistas ideales en la primera línea de un tiroteo. Tienen salud mejorada, pueden entrenarse con todo tipo de armas, comienzan con la capacidad de usar armaduras medias y pueden especializarse en el uso de armaduras pesadas. Ingeniero. Los ingenieros son especialistas en tecnología. Con su omniherramienta holográfica pueden interferir en sistemas de seguridad, reparar o modificar equipo técnico, neutralizar armas o escudos y curar al pelotón. Los ingenieros solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. Adepto. Los adeptos son especialistas en biótica. Gracias a los implantes mejorables que tienen, pueden usar sus poderes bióticos para elevar o arrojar cosas, escudar al pelotón o neutralizar y destruir a los enemigos. Los adeptos solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. Infiltrado. El ratón se vuelve loco. Infiltrado. Los infiltrados combinan la habilidad de combate y las capacidades tecnológicas. Se especializan en abatir o neutralizar a los enemigos desde lejos. Se entrenan con herramienta, pero se centran en funciones ofensivas y de decodificación. Pueden usar pistolas, fusiles de francotirador y armaduras medias. Centinela. Los centinelas combinan la biótica y las capacidades tecnológicas. Normalmente usan sus capacidades bióticas y sus habilidades de curación para defender a los aliados. También pueden neutralizar a sus oponentes con ataques bióticos o tecnológicos. Son más eficientes con estos, pero a cambio son algo peores en combate. Solo pueden usar armadura ligera y no reciben ningún entrenamiento con armas avanzadas. Y por último tenemos la vanguardia. Las vanguardias son guerreros bióticos. Para acabar con sus enemigos combinan el armamento con la biótica, por lo que resultan especialmente letales a corto alcance. Pueden recibir entrenamiento con pistolas y escopetas. Además, pueden especializarse en el uso de armaduras medias. Vale, según hemos visto, hay tres clases principales, que son soldado o guerrero, que estos son más bien usar armaduras, puede usar armaduras de todo tipo, desde ligeras hasta pesadas. Creo que es la única clase que puede hacerlo. Después puede utilizar todo tipo de armas, pero sobre todo están más especializados en fusiles de asalto. Y después, bueno, básicamente era eso. Después está la otra, que es la técnica. Esta es más bien especialista en hackeo, puede hackear robots, puede atacar unidades tecnológicas, pero sin embargo tiene el hándicap de que solo tiene entrenamiento con pistolas. Así que si os gusta mucho ir por combate, pues no es recomendable que os pilléis esta clase. Bueno, después tenemos el adepto, que es solo biótico. Estos también creo que solo están entrenados con pistolas, pero pueden utilizar unos poderes especiales que tienen. El equivalente, para decir algo, sería más o menos como lo que fuera la fuerza en Star Wars, pero sin ser tan brutal. Tienen esas habilidades, pero bueno, básicamente es lo que en juegos de rol serían magos o cosas así. Entonces, después tenemos estas que son combinaciones entre sí. Yo, en mi caso particular, voy a escoger soldado, porque yo soy un hombre de acción y me gusta mucho pegarme a tiros con todo el mundo. Así que bueno, voy a escoger esta clase. En mi opinión creo que es la mejor. Quizás algunos discrepen, están en su derecho, pero bueno. Facial identification. Después, cambiar la apariencia. Bueno, en este gameplay no voy a cambiar de apariencia, me parece bien que siga con esta misma. Y bueno, cuando juegue con renegado, entonces ya sí que voy a cambiar la apariencia. Pero bueno, vamos a empezar sin más dilación con esta gran aventura. Profile reconstruction complete. Vale, vamos para allá. Confirmar. Identification confirmed. Dificultad veterano. No puedo ni duro ni locura porque creo que me tengo que pasar en veterano el juego para desbloquear en duro, pasármelo en duro para desbloquear en locura, y como eso no lo he hecho, pues me voy a tener que aguantar. Así que lo siento mucho, pero no puedo hacerlo. Después, subir de nivel automática, no, prefiero más hacerlo yo mismo. Puntería asistida, nada, así está bien, no quiero que me ayuden. Uso de talentos del pelotón activos, bueno, lo voy a dejar así. Subtítulos son imprescindibles porque aquí está doblado en inglés, así que para leerlo en español
si tengo que utilizar los subtítulos y el guardado automático, es obvio que también viene bien porque siempre pueden surgir imprevistos. Así que bueno, vamos a empezar ya el juego. Well, what about Shepard? He's a spacer, lived aboard starships most of his life. Military service runs in the family. Both his parents were in the Navy. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage. Humanity needs a hero, and Shepard's the best we've got. I'll make the call. Arcturus Prime relays in range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters. Check. Navigation. Check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift. Just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. Only an idiot believes the official story. Por supuesto, solo los idiotas se las creen. They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Pues vale, vamos para allá. I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Bueno, si os habéis fijado, el nombre del espectro ese que estaba por aquí, Nihilus, tiene cierta similitud sospechosa con cierto Lord Sith del KOTOR 2. Bueno, dicho este dato curioso, primero vamos a investigar un poco las cosas. A ver, tenemos el pelotón. Como solo es Shepard, pues solo tenemos Shepard. Para gastar puntos y mejorar la capacidad, clic sobre el talento. Si quieres ver más información, pasa el ratón sobre él. Para gastar todos los puntos, selecciona cada miembro. Bueno, eso ya lo sabemos. Como veis, aquí tenemos puntos de virtud, que es, siendo un buen chaval, pues va subiendo hasta aquí al máximo.
y si te comportas como un cabronazo, pues vas bajando puntos de rebeldía hasta el inframundo. Bien, tenemos 3 puntos para repartir. Yo normalmente intimidación es más enfocado para lo que sería rebeldía. Y encanto creo que es lo contrario, que es para virtud. Como yo juego con virtud, voy a intentar desbloquear encanto, porque digamos que te desbloquean opciones de diálogo y eso te puede ayudar, por ejemplo, a arreglar una situación sin pegar un tiro. Y además te puede dar puntos extras de virtud, cosa importante. Así que nada, los gasto todos aquí y después más adelante ya gastaré alguno en combate. Normalmente me voy a centrar en fusiles de asalto. Bueno, dicho eso, vale, vamos a tirar para atrás. El diario te dice las quests. Misiones son las tareas primarias y donde dice tareas pues son las quests secundarias, o sea, misiones sin importancia, ¿vale? Tenemos plan en la victoria, en la Normandía. Hablo con el capitán, vale. Pues... Y el códice es más información adicional sobre el juego y el trasfondo. Por ahora no me voy a molestar en leerlo, así que bueno, lo voy a dejar así. Configuración, vale, eso ya está. Lo demás ya son más opciones del menú. Bueno, vamos a empezar charlando con nuestro amigo Joker, a ver qué dice. Vale. ¿Tú qué dices, Kaidan? ¿Qué te cuentas? Vale, parece ser que nadie quiere hablar conmigo. Me tienen ahí medio marginado y eso lo odio. A ver, ¿tú qué tienes que decir? Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Oh, he oído alguna cosa. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. ¿Qué quieres decir? You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. ¿Qué sistemas de sigilo? What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. ¿Una tapadera? For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. A ver qué dice el capitán. Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Bueno, para quienes no estén muy familiarizados, la guerra del primer contacto tiene una historia bastante larga y bueno, simplemente digo que cuando los humanos descubrieron el relé de masa, se fueron a un espacio y los turianos, digamos que se metieron con la Tierra y hubo una guerra. Quizás después profundizaré un poco más la cosa como fue. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board, especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Bueno, intentaré averiguar lo que pueda. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Vale, más información para el códice.
I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. ¿Qué hay, amigo? The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a A Spectre. ver qué dicen estos. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do... What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Oh, que tienes ganas de morir, ¿no? You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. ¿Por qué no va para allá? Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Bueno, pues esto es todo. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Yes, Commander, is there something you need? A ver si me dice algo. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected Creo que by este the lo he hablado others. antes. They don't always. As for Nihilus, I hope we get a chance to see him in action. Vale, aquí no pinto The nada. captain's waiting. Goodbye, Commander. Pues bueno, vamos al capitán antes de que se cabree. No sé, que nos dé una buena colleja. Bueno, a ver, ¿qué tienes que decir tú? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. ¿Qué pasa con el capitán? The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. ¿Y eso qué quiere decir? They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it?
Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? ¿Qué quieres decir con eso? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. ¿Y ese secretismo? There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Bien, para los que no estén informados, los proteanos fue una raza que estuvo antes de todas las razas de la galaxia y digamos que fueron los responsables de construir los relés de masa y todas esas cosas. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. ¿Qué hace el capitán? I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Bueno, a ver qué nos dicen. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. ¿Y cuáles son los malamanos? Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this.
The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Pues vale, parece ser que hemos acabado. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need... Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in.